What is negotiation? Negotiation is a process where two parties with differences which they need to resolve and try to reach agreement through exploring for options and exchanging offers and agreements. There are two types of negotiation. The first type, distributive negotiation, also known as positional negotiating, negotiating zero-sum, competitive negotiation, or win-lose negotiation. It is a type or style of negotiation in which the parties compete for the distribution of a fixed amount of value. The second type of negotiation is integrative negotiation, also known as principled negotiation, cooperative bargaining, or negotiation win-win. Is a type or style of negotiation in which the parties cooperate to achieve a satisfactory result for both. In distributive negotiation, we have three tactics. The first one, don't share information. The second one, let them make the first offer. And the third one, tell them about competing offers. In integrative negotiation, we have also three main tactics to use, which are: determine your list of priorities, then share information with each other, and find and offer solutions that produce the most gain for the other party as well as for yourself. Now, let's move to negotiation styles. The first style. For North Americans, negotiations are businesslike. Their factual appeals are based on what they believe is objective information and understood by the other side on a logical basis. The second style. Arabs use affective appeals based on emotions and subjective feelings. The third style. Russians employ axiomatic appeals that is based on the ideals generally accepted in their society. Now that you have an idea about negotiation in its different aspects, why don't we take a trip around the world to see how countries negotiate according to their cultures? Our first destination is the United States of America. We all know how much Americans are fond of getting down to business. They are obsessed with the idea of getting things done as quickly and efficiently as possible. Let me tell you very important things about Americans. First, they schedule every single flight meeting. Scheduling meetings in advance is highly required, and Americans always expect you to come on time because they don't have time to waste. Time equals money to them. So, being more than 10 to 15 minutes late without having a valid and plausible excuse can be an offense to them. It's clear that in some cultures, coming late is a very normal attitude, but in the USA, it's so offensive and disrespectful. So the tip here is, if you cannot avoid a delay, call ahead and apologize. Another tip is, calling Americans by their first name at a first meeting is not the best idea, but you've got to use their title plus their family name. Let's picture this. Imagine you are dealing with an American manager called Peter Smith. You are supposed to call him Manager Smith. And if he offers you calling him by his first name, then at that moment you can call him by. The reason behind is not the intimacy, but you give them the freedom of choosing what to call them. Meetings usually start with small talk intended to establish personal rapport. But be aware, those small talks don't mean talking about personal life. This is totally inappropriate because Americans don't mix personal and professional matters like some other cultures do. Americans are people who strive to win more and wouldn't accept a negotiation where they aren't winning.
They have a competitive mind that can't accept less. They always want more. Americans are so fierce, and to negotiate you need a lot of techniques such as showing them how much the deal is interesting. They would at the end find a solution that both sides can accept. Americans are incredibly fast while negotiating. Negotiations in the USA take less time than in other countries because, as we said before, time is money for them. Mark this: while negotiating with an American, never interrupt him. It's the biggest mistake that can go even into making the whole deal over. Finally, be assertive. Appearing confident and assertive is essential, since facing an apparently insecure counterpart may encourage Americans to negotiate harder. Tournés vers la rationalité, les Français vivent la négociation comme un échange. Ils sont réputés pour avoir un style de négociation légèrement agressif, dont le but n'est pas de rechercher un compromis, mais de retirer le plus possible du processus de négociation aux dépens de l'interlocuteur, considéré comme un adversaire. De ce fait, nous pouvons relever 3 caractéristiques du négociateur français. 1. La pression du temps. Pour le négociateur français, le temps semble rarement être un atout. Dès le début d'une négociation, les cadres et hommes d'affaires français sont pressés d'en finir, pressés par nature et par leur société. 2. Le fondement institutionnel de l'initiative et de la prise de risque vers l'étranger. Le processus de négociation risque d'être lent et de représenter un investissement considérable. C'est cet investissement-là dont le coût peut neutraliser le cas échéant une bonne partie des bénéfices des premières années qui ne sera accepté dans le contexte français que si l'État en assume la responsabilité. 3. La difficulté à se mettre à la place des autres. Parmi leurs voisins anglais ou alémaniques, ou même d'autres francophones, les Français ont la réputation méritée d'être beaux parleurs, aussi bien fins et spirituels que sachant parler pour ne rien dire, et d'avoir une grande vivacité d'esprit. Ladies and gentlemen, welcome aboard on this flight from Fes, Morocco to Seoul, South Korea. It's going to take 12 hours to land in Seoul. In the meantime, please fasten your seatbelts, relax, and let us guide you into the world of negotiation in South Korea. 관계와 존중. 관계는 친숙한 존중을 깨우친 신으로 기반으로 합니다. 겸손도 마음 정교합니다. 이 나라의 비즈니스 영화는 회사 사이가 아니라 다이나 집단 사이에 존재합니다. 겸손한 태도로 유지하고 우정이 관계를 유지하기 위해 할 수 있는 모든 일을 하는 것이 성공의 마에 중요합니다. 한국인은 공손함과 겸손을 성공 중 이 관계의 필수 요소로 생각하지만 이런 요소는 비즈니스 목표를 달성해야 하는 결정에 영향을 미치지 않습니다. 그들은 목표를 추구하는 데 인생이 쏘고 금이 있습니다. 동일하게 작업을 손싸는 곳이 가장 좋습니다. 초기 연락처 민회. 한국에서 비즈니스 협상을 시작하기 전에 현지 쪽자를 찾아 고용하는 것이 유리합니다. 이 사람은 문화 및 커뮤니케이션 개조차를 해서는 태도를 주어 위하가보다 효과적으로 비즈니스를 수행할 수 있도록 합니다. 그 사람은 기존 관계를 활용할 수 있으면 잠정에 이 파트너가 귀화 비즈니스를 수행할 준비가 될 때까지 걸리는 시간을 크게 단축할 수 있습니다. 한국인은 모르는 사람이나
연락이 없는 사람을 의심하는 경향이 있습니다. So, when doing business in South Korea, you should keep in mind that Korean business people are often shrewd and skilled negotiators who should never be underestimated. Most of them enjoy bargaining and haggling, expect to do a lot of it during a negotiation, and may get suspicious or even offended if you refuse to play along. Şimdi Asya ve Avrupa sınırında bir ülkeye taşınıyor ve tabii ki Türkiye. Türk kültürü diğer Akdeniz ülkelerine benzer. Türkiye ayrılık olarak Müslümanlıkın ve günlük hayatın İslam'ın etkisi görünürken, iş hayatında değerlerin önemi pek yok. Türk profesyoneller için genellikle kişisel ilişkiler çok önemli olduğundan, güven ve sadakati anlaşmalar sağlamada uzun bir yol kat eder. Müzakere Türkiye hiç yapmanın bir diğer baskın özlediğim ve yabancılar. Müzakere sırasından bazen tavizler vermeye hazırlık olmadı. Türk şirketleri ile anlaşmaya varmak için kişisel ilişkiler son derece önemlidir. Bazen Türkler daha çok uzun vadeli ilişkiler aradıkları için yabancı meslektaşlarını şahsen tanımak isteyebilir. Fazla kişiliksiz veya fazla çekingen davranmak, Türklerin yabancıların şüpheye bakmalarını ve onları takip etme konusundan isteksiz olmalarını neden olabilir. İletişim ilki başta nazik ve dolaylı olsa da daha sonra doğrudan ve daha az resmi olma eğilimindedir. Takip eden telefon görüşmeleri yakın bir ilişki sürdürmek için e-postadan daha iyidir. Bazen Türkler bilgili iç adamlar olabilir benet. İyi yapılandırılmış sunumlara büyük ilgi gösterebilir. Türkler sözlü ve görsel iletişimi yazılı istatistikler tercih etme eğilimindedir. Bu nedenle bilgileri sözlü olarak sunmak ve hatırlamak, çizelgeler ve istatistikler eklemek iyi bir fikirdir. Bazen Türkler herhangi bir şey kabul etmeden önce uzun süre pazarlık yapmayı sevdikleri için pazarlık yapmak zor olabilir. إلا بغيتي تتعامل مع شي مغربي في إطار البيع والشراء فأنت خصك تكون معلم بمعنى الكلمة. خصك تكون قافز وحرش ويكونوا عندك بزاف ديال التحرميات باش تدافع على راسك وفي التالي تشري اللي بغيتي بالثمن اللي بغيتي. داكشي علاش خصك تخرج وتجرب، واحسن بلاصه تقد تعلم فيها هي السوق المغربي. وهنا غادي نعطيكم شي نصائح اللي يقدروا يفيدوكم. قيدوا معايا. اول حاجه خصك تعلمها في المغرب هي انك ما تكونش كيتران. حنا المغاربه عزيز علينا فاش ندخلوا عند شي مول الحانوت ندويو معاه نسولوه واش لاباس. بعض المرات الهضره كتوصل حتى للمشاكل اللي كنعيشوها يوميا. ثاني حاجه تشطر فاش كتسول على الثمن ديال شي حاجه، فهذاك اللي غادي يبيع لك اصلا كيفكر باللي انت غتشطر معاه. فاش كيدير كيزيد يطلع في الثمن. وهنا الا ما تشطرتيش هادشي كيعني بلي غتشري بالثمن بعد المرات مندوبلي. انا عارفه وفاهمه بلي بزاف ديال الدول اللي ماشي مغربيه غتجيهم ناقصه وما غيرتاحوش في التشطار، وكاين البلدان اللي غيحسوا براسهم كيعايروا البائع بهذه الطريقه. ولكن الحقيقه انه في المغرب هذه هي الحاله الجاري بها العمل مع كل مغربي. فأسوأ الحالات ما غاديش تشري وغتمشي عند بائع واحد اخر، يعني ما ديروش بالكم وغتشطروا. Serious price. Give me 700, okay? 700, no I can't. 250. More than 300 this sir. Give me less than 300. Not me, not you. Give me 650, okay? I'll help you put these away. How It's much you okay. last offer? More than 4 I am okay. I can't. Give me 650, okay? I cannot. How much you last? Sir, I'm doing... حاجه واحده اخرى واللي عندها تاثير كبير على البائع، خذ بزاف ديال الحوايج من عنده وتشطر على الثمن الاجمالي. وهذه الطريقه هي اكثر طريقه كتنقصلك من الثمن، حيت البائع كيشوف بلي بزاف ديال السلعه غادي يبيع وما كيبقاش كيخمم في الثمن ديك الساعه. وباش ما ننساش هاد العباره تقد تصوبكم بمعنى الكلمه. قل للسيد اللي كيبيع ودير معنا باش نوليو كليان. هاد الجمله كتخليه يتاكد بلي غتولي من هنا الفوق تجي عنده ديما، هو غيبغي يكسب الثقه ديالك فغيقبل بالثمن اللي عطيتيلو. ثالث حاجه قيدوا معايا هي انه ما عمرك تبين للسيد اللي غيبيع لك بلي انت مهتم بالسلعه ديالو.
هادشي علاش؟ حيت فاش كتبين بلي انت مهتم فداك البائع كيتاكد باللي دارك في جيبو، فكيزيد عليك في الثمن حيت هو متيقن انك ما تقدش ما تشريهاش. وهنا بغيت نعطيكم واحد الحيله بصيفتي مغربيه. الا عجبتك شي حاجه فكنصحك انك دير راسك عاجبك شي حاجه وحده اخرى، ومن بعد عاد رجع للحاجه اللي كانت عاجبك. واخيرا بغيت نسطر على واحد النصائح اللي ولا بد ديرهم في بالكم. ما تشطرش مع شي مغربي في رمضان واحد الشهر ديال العباده والصيام، غير هو بعض الناس اللي كيبيعوا كيكونوا مقطوعين. هاد الكلمه في المغرب كتعني بلي كاينين شي وحدين كيكونوا كيكميو بحكم رمضان ما كيقدوش يكميو، وحنا عارفين التاثير ديال هادشي على النفسيه ديال البائع. داكشي علاش من الاحسن ما تشطرش في رمضان. وحاجه واحده اخرى هي اننا ما كنقدوش نشطروا على سلعه اللي الثمن ديالها فيكس. يعني فاش تشوف بلي الثمن مكتوب في شي ورقه فعرف بلي هذا المنتوج ما يمكنش تشطر فيه، حيت البائع حدد ثمنه وما يقدش ينقص منه.